Students, today we have a familiarization of Mughal architecture. You know the Mughal period that is noted for artistic wonder, confluence of different cultures, promotion of literature, painting and sculpture. So the Mughal period that is noted for the construction of architectural wonders in the world, especially the construction of Taj Mahal. Taj Mahal is identified as one among the 7 glories of the world. While discussing about the Mughal architecture, we have to make a familiarization of the style of construction, adoption and mingling of the regional styles, secular idea followed by some of the Mughal rulers like Akbar, massive edifices that constructed all parts of India, all things to be consulted or studied in connection with the development of Mughal architecture. So from the very beginning of the establishment of the Mughal rule, especially during the time of Babur, some attention was made to construct some of the buildings in certain part of India, and Babur's period was specially noted for the promotion of art and literature. But the problem is that the first Mughal ruler or founder of the Mughal Empire, Babur, who was mainly concentrated on empire building process and much attention was devoted to military. മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തരായ മുഗൾ ഭരണാധികാരികൾ, അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള തനതായ കലാശൈലികൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന പേർഷ്യൻ, അറബിക്, മംഗോൾ സ്റ്റൈലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ, അത് ഇന്ത്യൻ ശൈലിയുമായി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു, അല്ലെ അതിനെ ഇന്ത്യൻ ശൈലിയുമായി കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സമന്വയം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. And you know the time of Humayun's, that was a period of political chaos, uncertainty, because a short span of time India was ruled by Sher Shah, who became a part of the Sur dynasty. But it was not the case the time of Akbar and Jahangir and Shah Jahan. Akbar, Jahangir and Shah Jahan, who paid much attention to the construction activities in various parts of India. And there are different opinions, as we mentioned that the Mughal style of architecture that became a mingling of different cultural styles that was prevailed in various parts of the world. That is why there is difference of opinion concerned with the nature of the Mughal architecture. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മുഗൾ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വ്യത്യസ്തമായ കലാശൈലികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. അത് മുഗൾ നേരത്തെ തന്നെ മധ്യേഷ്യയിലും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കലാശൈലികൾ, അബ്ബാസിദ് കലാശൈലി, തുർക്കിഷ് കലാശൈലി, അറേബ്യൻ കലാശൈലി, അത് ഇന്ത്യൻ കലാശൈലിയുമായി യോജിച്ചു പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരു സാംസ്കാരിക സമന്വയം നമുക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മുഗൾ ആർക്കിടെക്ചർ, there is an opinion that Mughal architecture was of foreign origin. A group of historians like Ferguson, who make a thorough study on the architecture of Mughal India, and he was of the opinion that Mughal architecture was of foreign origin. തികച്ചും വൈദേശികമായ
സ്വാധീനമാണ് മുഗൾ നിർമ്മാണ ശൈലിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഫെർഗുസനെ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ലൈക്ക് ഹാവൽ who criticized this view and contended that the inspiration of the Indian master builders was not foreign. The Mughal emperors were more Indian than foreign, and consequently there was a fusion of cultures. നമ്മൾ പറയുന്ന മുഗൾ ഭരണാധികാരികൾ വിദേശീയരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി കൂടിച്ചേരുകയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദേശിക സ്വാധീനത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മളുടെ തദ്ദേശീയതയുടെയും വൈദേശികതകളുടെയും ഒരു സമന്വയമാണ് മുഗൾ കലാശൈലിയിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഹാവൽസിനെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സോ we can argue that the Mughal style of architecture that became a mixture of the foreign style, especially that of the Persian, Arabic and Turkish style, along with the fusion of Indian style. And the Mughal style of architecture was dependent on the personal taste of the Mughal emperors. And we noted that some of the regional styles very seriously influenced the construction pattern of the Mughals, especially that of the Gujarat style. Rajasthan, Malwa and Bengal style have much influence on some of the buildings constructed during the time of Shah Jahan and Akbar. And there were new fashions from Central Asia and Iran. Which are the traits that came from Central Asia and Iran? നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രാദേശിക കലാശൈലികളായുള്ള ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മാൾവ, ബംഗാൾ കലാശൈലികൾ മുഗൾ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെയും ഇറാനിലെയും കലാശൈലികൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. Which are the traits that came from Central Asia were dome, Pietratura work and rectangular garden settings. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന മിനാരങ്ങൾ, മുകുടങ്ങൾ, ഡോം, ദാറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മുഗൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. Pietratura work, that means black drawings on the white marbles. വെണ്ണക്കല്ലുകളിൽ കറുത്ത വരകൾ കൊണ്ടുള്ള ഡിസൈൻ, നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിയത്രദൂറ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മുഗൾ സ്റ്റൈലാണ്, ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാണ്. അതുപോലെ ഗാർഡൻ, മുഗൾ ഗാർഡൻസ്, rectangular gardens that became part of the Mughal style of architecture, and Persian influence that predominated up to the end of the reign of Akbar. And we already noted that Babur, who became the founder of the Mughal empire, who mainly concentrated on the empire building and expansion of the empire, he was a great literary figure, and he wrote a magnum opus named Tusuki Babari or Babar Nama, and he did not pay much attention to the architectural activities or architectural work, and he had poor opinion on the Indian architecture. ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കലാശൈലിയുമായി അതിനോട് യാതൊരു പ്രതിപത്തിയോ അല്ല അതിനോട് പിന്നെ ആ കലാശൈലിയോട് ഒരു മതിപ്പോ ബാബർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ he invited architects from Constantinople to assist him in his building projects. He was not put trust on the Indian sculptures. That is why he invited the architects from Constantinople. And the prominent buildings of Babur were the mosque that constructed in Kabul Bagh at Panipat and Jama Masjid at Sambal. So these are the two important buildings. Kabul Bagh at Panipat and Jama Masjid at Sambal were the two important buildings that constructed during the time of Babur, and Humayun also found some time to construct certain buildings. ഹുമയൂണിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയാണ് പഞ്ചാബിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മോസ്ക്, ഫത്തേബാദ്, പഞ്ചാബിലെ ഫത്തേബാദിൽ കാണുന്ന മോസ്ക് ഹുമയൂണിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെക്കറേറ്റഡ് ആൻഡ് എനാമൽഡ് ടൈൽസ് ഇൻ ദി പേർഷ്യൻ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഹുമയൂൺ പാലസ് അറ്റ് ഡൽഹി കോൾഡ് ദീൻപന. പിന്നീട് അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ഹുമയൂണിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ദീൻപന.
So these are two important buildings that was constructed during the time of Humayun. And while coming down to Akbar, massive edifices including a magnificent city named Fatehpur Sikri, that was constructed within a 12 years of time uh, during the time of Akbar. So that is why Akbar's period that was noted for the construction of large number of buildings in various parts of North India. His spirit of tolerance, secularism, is to be found in the style of architecture in his reign. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതനയങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സ്റ്റൈൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സമന്വയം നമുക്ക് അക്ബറിന്റെ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദി ഹുമയൂൺസ് ടോംബ് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 1565. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ഹുമയൂണിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ശവകുടീരം 1565 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് താജ്മഹൽ, ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് താജ്മഹലിന്റെ ഒരു മാതൃക, താജ്മഹൽ അതിന്റെ പ്രധാനമായ മാതൃക സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഹുമയൂൺ ടോംബാണ് അതിനൊരു മാതൃകയായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. It has 4 towers at the 4 angles of the main building. The Hindu style was followed in his palaces at Agra Fort at Fatehpur Sikri. Akbar's new city Fatehpur Sikri was a brilliant example of the Indo-Persian style. Akbar laid the foundation of the new city in honor of Sheikh Salim Chishti in 1569, and many buildings were constructed during the next 12 years. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന സൂഫി വൈദ്യനായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് സലീം ചിസ്തിയുടെ സ്മരണക്കായിട്ടാണ് 1569 അക്ബർ ഫത്തേപൂർ സിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. 12 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഫത്തേപൂർ സിക്രി എന്ന് പറയുന്ന നഗരം അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി വേർ ജമാ മസ്ജിദ് ആൻഡ് ബുലന്ദ് ദർവാസ. Jama Masjid and Buland Darwaza were the prominent buildings of Fatehpur Sikri, and it is considered that the Buland Darwaza is the highest gateway in India and it is one of the biggest in the world. Buland Darwaza, the highest building in Fatehpur Sikri, that was constructed in 1602 to commemorate the conquest of Akbar in Deccan. അക്ബറിന്റെ ഡക്കാൻ വിജയത്തിന്റെ സ്മരണക്കായിട്ടാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തില് 1602 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കവാടമായി വിലയിരുത്തുന്ന ബുലന്ദ് ദർവാസ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി ജമാ മസ്ജിദ്, another important building of Fatehpur Sikri is considered as the glory of the ഫത്തേപൂർ സിക്രിയുടെ പ്രൗഢി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിംഗ് ആണ് ജമാ മസ്ജിദ്. It was built in 1571. Other buildings that is a mingling of Hindu and Muslim style are ഫത്തേപൂർ കാണുന്ന മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ബീർബൽ, സോൻഹല മക്കാൻ or the house of the princess of Amber, the palace of the Turkish Sultana and the Vanikas are some of the other edifices or other buildings in the magnificent city of Fatehpur Sikri built by Akbar. This picture you see Buland Darwaza, the highest gateway in the world, and it is one of the important buildings in Fatehpur Sikri. And another 2 important buildings of Akbar that was of the forts at Agra and Lahore that were planned and constructed under the personal supervision of Akbar. ഫത്തേപൂർ സിക്രിക്ക് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ആഗ്ര ഫോർട്ടും ലാഹോർ ഫോർട്ട്. For Agra Fort, there are 2 gateways called Delhi Gate or Elephant Gate and Amar Singh Gate. Agra Fort ന്റെ 2 പ്രത്യേകതകളാണ് Delhi Gate or Elephant Gate and Amar Singh Gate. And Akbar constructed more than 5,000 buildings of red sandstone. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിയതൂറ സ്റ്റൈല് ഡോം, ബീം ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന നേരത്തെ കവാടങ്ങൾക്ക് പകരം അക്ബറുടെ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീം രൂപത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിയത്രദൂറ സ്റ്റൈല് റെഡ് സാൻഡ്സ്റ്റോണിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം
അതുപോലെ ഡോമുകൾ, മിനാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ നിർമ്മാണ ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. The principles of the construction of Fort of Agra and Lahore is beam and bracket instead of arches. ആർച്ചുകൾക്ക് പകരം ബീം ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് ആഗ്ര ഫോർട്ടും ലാഹോർ ഫോർട്ടും അദ്ദേഹം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. Every fort was made to avoid the use of arches. And this is the picture. I don't know whether it is clear. This is the layout or sketch of the Fatehpur Sikri, and numbers indicated 4, 1, 2, 3, 4. These numbers indicated different buildings. One that is Buland Darwaza, Jama Masjid are some of the important buildings inside the Fatehpur Sikri. That was a city built by Akbar. This is the Panj Mahal, another important building in the Fatehpur Sikri that was built on the Hindu style. And the chief characteristics of the architecture of Akbar's period were the extensive use of red sandstone, ideal synthesis of the Hindu and Muslim art traditions, construction of vastly improved domes, arches and portals, increased use of marble, and placing of tombs in specially designed garden settings. So these are some of the important features of the construction during the time of Akbar. And Jahangir, who followed Akbar, he did not take much interest in the architecture as did, and he was more interested in painting than constructing buildings. During his time, Noor Jahan erected the famous Ittimadullah tomb in memory of her father. ജഹാംഗീറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പെയിന്റിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഇഷ്ട മേഖലയായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായിട്ടുള്ള നൂർജഹാന്റെ പിതാവിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിമാദുദ്ദൗള സ്മരണക്കായിട്ട് ഒരു സ്മാരകം ആണ് ജഹാംഗീറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിംഗ്. It is made of marble. It is one of the earliest buildings where Pietradura was used. Precious stones of various colors were placed in a very delicate manner. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇത്തിമാദുദ്ദൗളയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ കുടീരത്തിൽ പിയത്രദൂറ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റ് മാർബിളിൽ ബ്ലാക്ക് കാർവിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിയത്രദൂറ സ്റ്റൈലിന്റെ ഉപയോഗം ധാരാളമായി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോണുകൾ, വില കൂടിയ സ്റ്റോണുകളുടെ ഉപയോഗം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിയത്രദൂറ സ്റ്റൈല്, രാജസ്ഥാൻ പാറ്റേൺ, ഇതൊക്കെ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഷാജഹാൻ, ഹു വാസ് ദി ഗ്രേറ്റ് ruler, at the same time large number of buildings was constructed during the time of Shah Jahan, especially that of Taj Mahal. He was one of the greatest of the builders among the Mughals. In his time, the arts of jeweler and painter were blended into one. ഏതൊക്കെയാണ് ഷാജഹാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ താജ്മഹലിന് പുറമെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിംഗ്? One is that Diwani Am and Diwani Khas in the fort of Delhi. ഡൽഹി കോട്ടയിൽ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ദിവാനി ആം ആൻഡ് ദിവാനി ഖാസ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോത്തി മസ്ജിദ് ആൻഡ് താജ്മഹൽ. ദിവാനി ആം, ദിവാനി ഖാസ്, ഫോർട്ട് ഓഫ് ഡൽഹി, ജമാ മസ്ജിദ്, മോത്തി മസ്ജിദ് ആൻഡ് താജ്മഹൽ ആർ ദി famous buildings, prominent buildings constructed during the time of Shah Jahan. And it is pointed out that the palace of Delhi is the most magnificent in the east. And the mosque of Shah Jahan are of two kinds. രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഒന്ന്, ധാരാളം ഈ റെഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റോണും അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന വളരെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോണുകൾ, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത്യന്തം ആർഭാടകരമായി താജ്മഹലിനെ പോലെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ. രണ്ടാമത് സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങുകൾ. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി മോത്തി മസ്ജിദ് ലൈസ് ഇറ്റ്സ് പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സിംപ്ലിസിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് മോത്തി മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദി മെയിൻ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ജമാ മസ്ജിദ് ഈസ് ഇംപ്രസീവ്. The masjid is situated in very high platform which gives it a commanding position in the city. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന നഗരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉയർന്ന എലിവേഷനിലാണ്
മോത്തി മസ്ജിദ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. The mosque had two gateways in the north side and southern side. ഷാജഹാൻ ബിൽറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി വിത്ത് ദി ആഗ്ര ഫോർട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടാണ് ദി റെഡ് ഫോർട്ട് ആൻഡ് അതിന് പുറമെ ആഗ്ര ഫോർട്ടിന് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനൊക്കെ പതാക ഉയർത്തുന്ന റെഡ് ഫോർട്ട് ആൻഡ് ജമാ മസ്ജിദ് ഇൻ ഡൽഹി വേർ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാൻഡ് സിറ്റി. അക്ബർ ഫത്തേപൂർ സിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരം സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ഷാജഹാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ് ഷാജഹാനാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഷാജഹാനാബാദിലാണ് പിന്നെ ചുവപ്പ് കോട്ട, റെഡ് ഫോർട്ടും അതുപോലെ ജമാ മസ്ജിദും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ആഗ്ര ഫോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ബിൽഡിംഗ്? ദിവാനി കാസ്, ദി കാസ് മഹൽ, ശീഷ് മഹൽ, ദി ആഗ്ര ബാഗ്, മച്ചി ഭവൻ and Moti Masjid are the prominent buildings of the Agra fort. So you are very aware that Aurangzeb, the prominent ruler of the Mughal, who was not at all interested in architecture, the economy of the Mughal that was ruined through this series of construction. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ പറയുന്ന മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മേൽക്കോയ്മയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിലും the historians are the opinion that the spending of large money for construction that also caused for the ruin of മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് അവരെ വിലയിരുത്തുന്നത് ധാരാളം പണം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. So these are some of the informations that we have about the architecture during the time of the Mughals.